ಈಗ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ವರದಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದು ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಆದ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆನೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂಥರ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾನು ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಫಿಷಿಯಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಚೂಡಾ ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂತ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಚೂಡಾ ಕಾಫಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಲಂಬಿಯಾದವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಇದೆ, ಕೂರ್ಗವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಡವಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕಾಫಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಫಿ ನಿಮಗೆ CHEWDA.com ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ID. ಮತ್ತು ನೀವು AK10 ಅಂತ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಡ ಯಾಕೆ, ಶೃಂಗೇರಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ದೇ ವಿಸಿಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮಾನಿಟರ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Now, whether that is built properly, when they are using it, whether the people are protected, they monitor, survey the place, monitor the place. Occasionally, once in a while, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, and of course sometimes accidents happen, even like loss of a radiation source. ಈಗ radiation sources ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they will be very small, like pellets, 1 centimeter, 2 centimeter ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, and it's easy to lose them. And the radiation sources are always supplied through a single agency, that is BRC, and so they have to keep track of, the user has to keep track and report how many sources he has received and what condition they are. And when they go for inspection, they will see all those sources are intact. And if sometimes it has happened that the radiation sources will be lost. Maybe it will fall into the river or fall into somewhere or get lost in debris, etc. So at such cases, because team from these places, they will go, they will have instruments, they will search for it and try to look for the instrument. This instrument will very sensitive instruments. They will detect wherever it may be inside a deep well, or it may be buried in a debris, construction debris, etc., or it might have fallen out into somewhere else. They can detect it and retrieve the source. So such accidents happen, but there is a compliance. Everywhere there is compliance for the radiation safety rules. Okay, got it. ಸರ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ ತರ ಎಲ್ರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ no technology is 100% foolproof. That we have to accept. Even aviation, it's all 100-year-old. The aeroplane al hogadu, and but still aviation is one of the riskiest. But we don't consider. Next hello Delhi hoಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ air book ಮಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. We don't consider anything. Okay, so that no technology is 100%, but everyone strives to achieve maximum safety. That is the thing. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ that is the thing. Because the background, the human psychology ನಲ್ಲಿ, what is behind the human psychology is the Hiroshima Nagasaki picture, the devastation caused by nuclear bomb, atomic bombs there. And so any nuclear accident is similar to that ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is one thing. But in addition to that, of course, potentially it is possible. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ nuclear reactor ನಲ್ಲಿ when once we put the nuclear fuel, produces so much of fission fragments, so there's so much of radioactivity inside the nuclear reactor. But at that stage, so the design and construction done such that safety is embedded. One peculiar thing in nuclear engineering is that what they call redundancy. Now, if I say redundant, you may say it is useless, unnecessary. But in nuclear industry, redundancy is a positive thing. One kinta, for example, one the safety system idre, our safety system by chance ad work agde adre, another safety system should take it over. That means there are two safety systems, three safety systems for the same job. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. Okay, now this is one way of control. So ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, something happened to the control rod, you cannot. Then there are other methods, injecting some poisons, ಅಂದ್ರೆ fission poisons ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೆಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, already their systems are built into that. One thing fails, the other thing will take over. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಆದ್ರೂನೆ, even if you stop the peculiarity of a nuclear reactor is, even if you stop the reaction, chain reaction, the nuclear fuel ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಸೊ
the heat in that core goes on increasing even if the reactor stops. So immediately ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಶೆರ್ನೋಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಕುಶಿಮಾ ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, out of 365,000 nuclear reactor years over the past 50 years, these are, and how many reactors have worked for how many years anta ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾನೆ. Some 365,000 reactor years. These are the only two very serious accidents. Oh, okay. So even though reactor accidents, the reactor is prone to accident, but there are all kind, and ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ after Fukushima, they have new things is that they have found that small medium sized reactors are safer. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1,000-2,000 megawatt reactors ಮಾಡೋರು, ಈಗ 300, 250, 300 megawatt reactor, they are safer ಅಂತ. And they are found to be, and ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಚುಯೇಟ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. It doesn't require again electricity to, you press a button, it slowly comes down. Okay. So passive systems and moderately small reactors, this is what the system has been learned after Fukushima. These are popular now. Sir, the reactors ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್? ಹೌದು, ಸೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು one of the most important thing they look for is that it should not be a very densely populated area. Okay, even if something happens, it should not be a densely populated area. And of course there should be enough facility for water. Water is a very important requirement for there should be enough water, etc. So one of the most important thing is it should not be a densely populated area. ಅದ್ ಸೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವೇರಿಯಸ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 10 kilometer zone from the reactor is known as the exclusion zone ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ no houses, no people live there. They are not allowed to live. First 10, the reactor ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, some 10 kilometer radius ನಲ್ಲಿ exclusion zone, no population exists. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗೆ 3 zones ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ very little population, easily up to about 16 kilometers from the reactor. Itara control irutte. So reactor cannot be installed anywhere. So site selection alli idnella clear agi nodtare. Yeah. ಸರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಜಾಗನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, that is not a very serious thing. After all, what you need is some 16-20 square radius. So ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಆದ್ರೂನೆ, ಇವನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ 16 ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ that's not a big problem. I think every country will find that. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ
ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬರೀ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಮಾನ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಲ, ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ? ಈಗ Chernobyl ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, Chernobyl example is considered to be the worst example, the worst accident. Adರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, so much of radioactivity. Of course, it was only a small, from the whatever was there in the reactor, only a small part of it was released. But as you say, yes, a wide area was contaminated. They have to vacate the place, and it was not used for a long time. Now, most of the area is now okay. They are reusing. And similarly, Fukushima, the radioactive contamination was not very high, and now it has all come back to normal levels. So yes, you are right. If there is a disastrous accident, people will be exposed, and as you say, genetic changes can take place. But the radiation levels will not be so high normally. In fact, even amongst the survivors of the Japanese atomic bomb, for example, you see, it's something very extreme. But the genetic effects are not extremely, the survivors are not any different from their forefathers. Yes, there is a higher incidence of cancer in them. That is how we came to know that radiation can induce cancer, but slightly higher incidence. But yes, but all said and done, yes, radiation produces genetic defects, cancer, etc. And whether we should take this risk or not. But considering, see, you take for example coal. Now coal is also, or the kind of coal also releases quite significant amount of radioactive substances. Coal has radioactive substances into the environment. And any other environmental pollution is dangerous. So it's a question of choice. Okay, no electricity or electricity with some, ಈಗ ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ. So you have to accept certain level of risk, and everything is done to reduce the risk to bare minimum possible. Yes, radiation has the risk to the future generations, but all the efforts are made to reduce it, to such an accident can happen. That is the philosophy. Dr. Murthy, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಫಿಗರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ uranium, for example, is itself radioactive. Okay, but it's a very mild radioactive. Okay, now when you put the fuel and start the reactor, now fission takes place. Fission fragments anta helidnalla, fission fragments accumulate agutte.
fission fragments, many of them are radioactive. They give off a lot of radiation. So it is easy to measure the radiation. There are, in a reactor, for example, there are separate holes to put instruments and to make measurements. And the temperature rises, water temperature rises, radiation level rises, and they can see they are all going up as expected. So it's very easy to see whether the reactor is working or not. ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ದಿ ರಾಡ್ ಅಂತೇನೋ ಇತ್ತು, ಸರಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೀಗ. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ತೊಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್? Yes, water is used to cool the rods, but unless the rods are done, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಲ್ಲೇನೆ there are 7 barriers to prevent radioactivity from escaping from the rods to this cooling water. First of all, it is in the ceramic form. Ceramic ಅಂದ್ರೆ glass form. So a radioactivity ಬಂದ್ರೂನೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. Secondly, it is kept in a jacket, and the jacket is kept in a zirconium tube, and the zirconium tube is kept in another pipe. So you get 7 barriers irate. So the radioactivity cannot come out. So the water that is cooling out generally will be clean, unless the whole system leaks and radioactivity into that. But in case of accidents, of course, it can happen. For example, Fukushima dal agade aage, and so much of water was flooded to cool the reactor, and all that water was, as you say, was radioactive. It was a big problem to dispose of. Now yenagutte generally andre normally, even otherwise, the reactor produces a lot of waste, radioactive waste. After fuel is consumed for a while, it has to be taken out and fresh fuel will be loaded to the reactor. Now the old used fuel nalli only a small part of it is used, and the rest of it is still good fuel which can be removed and separated and put back to the reactor. So idenne fuels idenne separation antare. Ee separation alli they have to process the entire fuel and remove the radioactive substances. Adralella waste water ella barutte. So ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they consider waste into various levels: low level, intermediate level, very high level ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. And ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, as I said, the international and national regulations are there. You cannot simply throw it somewhere. So in low level ಆದ್ರೆ, and the peculiar thing about radiation is it most of the time it will not be constant throughout. The level of radiation is not constant throughout. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the pollutant remains forever unless you remove it. But here radioactivity is known to decay, go on reducing with time. Even if you don't do anything, it's a natural phenomenon of the radioactivity. It goes on decreasing. Some decrease in a few seconds, few minutes, few hours, few days, some few centuries, some thousands of years. So in analyzing this radioactivity, they separate out these various activity, with those that decay very fast, those that decay slow, etc., and the quantity. So if it is decaying very fast, if you keep it aside, in a few days it will become normal. You don't have to do anything special about it. But so it's very easy to handle. But if it is hundreds of years like that, then they have separate means of collecting and storing that. What they will do is, if it is a liquid, of course, they try to filter it through various types of filters and remove the radioactive part, concentrate it, and then if the activity is high and when I say some decay fast, some decay is slow, it is known as half-life. That means the period required for the activity to reduce to half. Now, if the half-life is 1 day, if I say in 1 day, the activity reduces to half. The next day, another half. That means 1/4.
the next day another 1/8, like that. So it very rapidly reduces. But in some cases, it takes hundreds of years. So what they do is reduce the volume and put them in underground or overground barriers, huge concrete pits, which are lined with non-porous material, and put them there and seal it, and it will be always under surveillance of the authorities. Or if another way of doing that is, if it is a liquid, they extract it, they treat it with ceramics and produce a glass out of it. So the volume is reduced and the glass now is radioactive, and that one is stored. So there are various methods of handling the radioactive substance waste. So if it is a small one and rapidly decaying, they can take care of, keep it aside. It will become normal after some time and dispose of. And if it is low level, then you can, suppose there is a low level liquid, as you said, if water becomes contaminated. Now, if the water is not very large, then you can mix it with some more water and reduce the level of radioactivity. Now, there is there are prescribed levels. This is the level above which you cannot dispose radioactivity into waste streams, for example. There are levels. So you can reduce the activity below that and then dispose it off to the waste streams. Now, if they are much above those levels, they will contain them and take care of them until the activity decreases. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅದ್ರ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ? ಅದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ when it is burnt in the nuclear reactor, when they take it out, ಈಗ 2 ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಓಪನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಕಲ್. ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಇರಿಡಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. So they separate out those things. They are the major radioactive materials. They separate out those things and use them, make use of them. They are resources. And ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತೆಗೆದು that will be recycled again. So the final waste is only a small amount. Atomic bomb, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಅದನ್ನ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಡಿಸ್ತಾರ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏನೋ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟಾಮ್ ಬಾಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಅಟಾಮ್ ಬಾಂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊದಲು 50 years ago ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು USA ನಲ್ಲಿ ನೆವಾಡಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋರು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅಬೌಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ and it circulates in the environment, it remains there. So
ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ inside the earth you make a big hole and put the device and explore, test it. So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಕುಸ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಟೈನ್ಡ್. ಇದೇ ತರ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅಬವ್ ವಾಟರ್, ಅಬವ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೆಲವನ್ನ ದೊಡ್ಡದ ಟವರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಟಿಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2000 ತನಕ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪವರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಸ್? ನೀವಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, nuclear tech, as we will come back to the nuclear fuel. When once you produce the fuel, once you burn the fuel, when you take it out, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಯುರೇನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ there will be more of fuel produced within that, which can fissile. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಇದ್ದಿದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ 238 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಸೋಟೋಪ್, ಅದು ಫಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಫಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ, ಬರ್ನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡಿನೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಂಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಕ್ಲಾಂಡಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅವರು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ they will make sure that nothing is diverted towards weapons. So ಆ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ there is not much hindrance. But as long if you don't want to agree to that UN inspection, then you cannot get assistance from other countries. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾವೇ ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, they are not open to UN inspection. But those that are given by others, that we built with the help of others,
they are open for UN inspections. There we cannot do anything. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. If it is published in open literature, okay, and ಯಾರು ಓದ್ಕೋತಾರೆ, ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಯಾರು ಓದ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ if it is a secret one, then they don't publish in open literature. If whatever is published in open literature, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ a cleanest form of energy ಅಂತ, cleanest source of energy. Okay, nuclear energy is the cleanest form of energy ಅಂದ್ರೆ of course ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ aspect that is worrying everybody. Burning coal and petrol etc, they release lots of carbon dioxide to burn coal to produce energy for thermal power plants. They release so much of carbon dioxide, methane etc into the environment, and this works as greenhouse gases and increases the temperature, global temperature. So we are looking for to replace the fossil fuels with others. Now, the others are supposed to be clean in the sense they don't emit so much of carbon dioxide and methane or greenhouse gases. So, idralela nuclear energy is one of the cleanest because the nuclear reactor does not emit carbon dioxide or methane or any greenhouse gases. Of course, it emits radioactive materials, but there is all the systems to filter that when the gas from the nuclear reactor is discharged into the atmosphere, they filter and make sure that there is no radioactivity in that. Adiko, as I said, for everything there is international and national standards. They monitor the air that goes out of the reactor and make sure that it does not carry any radioactivity beyond the limits specified. And so in that sense, it is clean. So that is where they need for solar also, solar and wind and hydro, and these four systems come into play. But it does not mean that a nuclear reactor or even a solar does not lead to carbon dioxide emission. Yatike andre, when we say carbon dioxide emission, we don't use only the solar system tagode, a solar cell alli idtivi, adu absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, electricity generate ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ carbon dioxide ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. But to produce a solar cell, you have to have so much of prerequisites, and our prerequisites are, for example, even driving your vehicle from home to the factory where you are working to produce this it's a carbon dioxide emission. So either to right from mining silicon, you have to mine right from mining, and the mined material to be transported to a place of work, transportation. Idರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂನೆ carbon dioxide, there is a carbon footprint. What's it called? Carbon footprint. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು. So that's likewise in nuclear industry also, uranium has to be mined. It has to be transported to the place where it is converted to nuclear fuel, and from there it has to be transported to a reactor. All those
transportation involved. For example, mining itself involves so much of energy consumption, trucks, this, that, all that. So idennella ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ how much of carbon dioxide or greenhouse gas emission is ಆ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ but this will be for the same amount of energy produced, a nuclear system is about 40 times or less carbon footprint than coal, for example. That's how they are called clean. So there's still be carbon dioxide emission, but they will be indirect and much less. Dr. Murthy, ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಷನ್. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಬಹುಶಃ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಪವಾದವನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡನ್ ಇನಫ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? Yeah, as I said in the beginning, because misconceptions ಇದೆ. The root cause is the Hiroshima Nagasaki. ಅದರಿಂದಾನೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ it the Chernobyl added and Fukushima added. Okay, but nuclear scientists, of course, International Atomic Energy Agency, United Nations organizations, they are all involved in educating public on nuclear issues. ಅದು ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. So, of course, nuclear scientists are doing their job, but to a large extent, there are people who are interested in spreading the misconceptions. That's also there. Hagage, and general public still have this kind of fear. Yeno nuclear andre adarke anta, for which one can understand, but there is no. But this, at the international level, national level, of course, efforts are being made to dispel this fear, but it continues. I don't know. No easy solutions actually. No easy solutions. ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಸೋದು ಇಷ್ಟ. ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಸೋದು ಸುಲಭ, ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಸೋದು ಸುಲಭ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಷ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋ. And ನೀವು at this age, this is such a big energy, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತೀರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ on various occasions and platforms. It's an inspiration to talk to you. Thank you so much. Thank you very much. ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, that is great. I hope the time you have spent has been useful to you. That's what I'm definitely, sir. The 2 hours you spent, I hope you have not felt wasted it. You are useful to that. And thank you so much for giving me an opportunity. Right.
Okay. viewers please ಅರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ your social media handles also. Thank you so much.